30th March 1980 talks continued. उज्जैन पहिला सब्जी में कहा कर दिया करता है आता है मुझे all this has automatically appeared on him, on that, automatically, and then automatically it will go away. So he is where he is. This witness, he purposely does not witness these things. The light, for example. Witness chonto neva, witness ghalla to. Happening of witness. Happening of witness. But I have another idea. I don't know if it is just God. I want to tell Maharaj, I think the one who speak about this now, that means this mind, body mind who speak about it, so cool it can be alright. It has nothing to do with this para-Brahman. All these guys appear to this body mind only. In para-Brahman will not speak like this because for this that doesn't appear at all like this. पण ते देह आणि मन जे बोलताय बुद्धी बोलते आहे ते खरं म्हणजे परब्रह्माचं काही करायचं नाही त्याला काही याच्याशी करायचं नाहीये ते सगळं हेच बोलत आहे आणि हेच पाहत आहे तू याला तुझ्या कोणत्या ओळखीने बोलते आज तुझ्या कोणत्या ओळखीने बोलते आयडेंटिटी बॉडी माइंड आउट अँड कमिंग What I witness now, that doesn't mean that I think it is from the mind, but it is the same thing. You see, you are the water was taking down nicely all that dirt, and the water was almost getting pure. With your question, you have stirred up all things and made it all dirty. दप्तरच्या शिकावं बहुत मुश्किल झाले पण त्याच्यातही गोष्टी करू शकते पण दप्तर जर तिकडे जमणार ना like a frog, which is brought up in a well after enjoying or swallowing in that mud of the well, it has become very knowledgeable and it wants to talk from the standpoint of the small well only. It doesn't know what is the manifest outside. Loudly, loud. नामदेपाची आली नामदेपाबद्दल It is not completely interesting unless it's being imparted to a person by a guru, and then the light is has it any power unless it's being imparted to a person by a guru? गुरुने दिल्याशिवाय नामाला महत्व आहे का नाही गुरुने दिल्यानंतरच नामाला महत्व म्हणजे जनावर गेले सगळे निर्गुण ज्याला म्हणतात त्याचा संशय जनावर गेले सगुण निर्गुण ज्याला म्हणतात त्याचं He says he is not, a guru is not just an animal. He is not a cattle, he says. Guru means something which is the very source, the very fountain of Saguna and Nirgun. Out of which the Saguna and Nirgun, that is qualitative manifest world, springs out. A state beyond Nirgun, non-qualitative state. माणसाने माणसाला सुद्धा घेऊन व्यवहार करतो तर मुलं प्राप्ती नाही होणार माणसाचं चालू आहे by communicating advice is or consultation, one cannot reach the Parabrahman state. For your normal worldly life it is all right, consulting somebody. only माणसाने बोलतो काय समजायचं ना त्याच्या त्या बोलल्यावर तो वागला खूप बरं झालं पण बघून from a worldly man, when you seek consultation, you will have certain worldly benefits. याला गुरु म्हणते he is also a guide that way. A worldly person is also a guide for mundane matters. तुझ्या लक्षात काय नाही होतं आणि तू लक्षात नसतं तुझ्या लक्षात तू काय कसा आला तिकडे जा
although you are your true nature, in spite of that, how is that presently that state is not in you? And you got wrapped up in this temporary phase. That is the question. And why you got wrapped up in this? That is the next inquiry. तू आहे तिथं लक्षात गेल्या मुली सुख आणि दुःख कशाला म्हणतात ऐकलं होतं कधी Prior to the appearance of this beingness by which you know you are now, did you ever know that state, what is happiness or misery? तुझ्या लक्षात तू का आणि कसा आला तुला अनुभव नव्हता ना तुमच्या लक्षात तू आल्यानंतर अनुभव आलाय आता तू आणि तो लक्ष याची युती म्हणून जी आहे संपूर्ण जीवनाची संधी तुझे मामावते बुद्धी How did it happen that you started knowing yourself as you are, your beingness? How did it come about? That confluence, no being state and being state. At that point you have to investigate. You have to dwell at that particular point. No being state and being state. He says at that point the mind gets boggled. The mind gets completely confused because that is not the state to be acquired by the mind or intelligence. तर तुम्हाला अनेक प्रकारचे निर्माण होतात पण मी माझ्या लक्षात कळा आणि कसा आलो हा कधी प्रश्न निर्माण होतो तुमचं When the beingness appears, the world is for and multitude, world manifestations, everything is there. But prior to the happening of this beingness, how was I? And why did this beingness appear? This realization has to come from outside. And there's nothing I can do personally. The grace of God will do is required. This realization will not come from outside. I cannot do it. That's something that is not do it. Grace of the Guru, the grace of God is required. And it has to come from outside. And from God. उमळणं बाहेरनच यायला पाहिजे गुरुच्या कृपेनेच यायला पाहिजे म्हणून ते बरोबर आले झाली म्हणून आपण येणार Although apparently you might feel that it is coming with the grace of Guru, external Guru, it must sprout in yourself from inside only. तुझा सगळ्या जगाचा अनुभव येतोय येणार आहे त्याचा खजेला तुझी काय आहे काही लहान गोष्ट नाही मान संकटची आहे त्याच्यात माणसाची काया त्रिभुवनाच्या मोलाची आहे मानवाची काया त्रिभुवनाच्या मोलाची आहे This body is a very precious instrument you have got. The indwelling principle in the body, that itself is the source of your manifest world. And that principle is sustained by this body of yours, which is as precious as three worlds. Look what I've got. This cannot arise from within us. We are trapped within the individual. हे महात्मा होणार नाही म्हणतो कारण आम्ही अहंकार अडकवून बसलेलो आहोत त्याला अहंकार विकार करण्याचा स्वभाव आहे तर अहंकार नाही ज्ञानी जो व्यवहार करतो आणि व्यवहार मागतो तो अहंकार नसतो काय त्याच्या दृष्टीमध्ये सृष्टी आहे त्याचा दृष्टीचा स्वभाव आहे तुम्ही आपल्याला व्यक्तीचं घेऊन मागता व्यक्त आणि व्यापक आहे तोच म्हणतो व्यक्तीमध्ये अडकून पडले म्हणून बाहेर नाही यायला पाहिजे त्याला आम्ही काय द्यायचं मग तुला उठून जा हे ऐक आणि उठून जा पुन्हा येऊ नको He says you are not an individual, he says. You are means you are the manifest principle. And all these activities happen naturally because it is natural quality to happen out of the beingness. But unfortunately, you got trapped into this individuality. I can't help that. So there's nothing this individuality can do without it. That's what I'm trying to say.
म्हणजे आम्हाला व्यक्तित्वाने काही करू होत नाही का, काही करायला जमणार नाही का? मनोरंजन कार्य पूर्ण करा. येस, यू कॅन फुलफिल युअर डेथ विश. Individuality, you can only have the crash of death. म्हणून नष्ट करून मृत्यूला लढायची. By identifying yourself as an individual, you will only embrace death. Just about identify myself as an individual. Identifying myself. Did you deliberately class this individuality? No, I was given it. नाही, मुद्दा मी पकडलेला नाही. मग एवढं ऐकून सुद्धा आम्ही जगाला काय सांगायला मग आता ते बोललो कोणाचं कशा करता कसं का करतो. He says, in spite of my all these talks, you have remained just like a rock. He says, inert, not trying to understand. That's what I'm saying. I cannot understand. नाही, मला समजत नाही. म्हणून तू जा आणि कोणी तुला घालत असं कर तसं कर तसं कर तसं करून बोल तुला. He said, therefore I advise you, you keep this place, go in search of an external guru, and he will put you through the mill of all physical discipline. Follow that. गुरुची जरूर नाही काय? गुरुची जरूर तुझ्या घरच्याला काय करून for a person of your standard, a guru is not necessary. सगळ्याला काय गुरुची बोलायला For an inert rock, where is the necessity of a guru? सुंदर यांनी विचारतो काय बघा त्याला तुला म्हणजे आपला विषय काय आहे आत्मरूपावर बोलतो ते ऐकून सुद्धा प्रश्न कसा करून घेता. It is in spite of the theme I have been testing all along with you. You are asking such low questions. स्वप्नाचा आणि या कायारसाचा किंवा आकाराचा संबंध आहे की नाही? चैतन्याचा जो संबंध आहे जेव्हा व्यक्तीचा पंचमश्रेत्री मूळ प्रकृती पुरुष त्याला प्रकृती मुळे आहे वेगळं. He is asking what is the connection between the self and the body. Maharaj says there is no link up of the beingness and the body as an individual. The body is the culmination of the interplay of 5 elements. So it is a manifest play has resulted in the body. It's not an exclusive individual body by itself. सदा ते चैतन्य प्रकृती मूळ आकार नाही कोणाला आकार नाही आणि त्यांच्या विनोदातून हे निर्माण झाले आहेत पंचभूतेचे म्हणून त्या दोघांच्या विनोदातून. The male and female principles which have no form, out of their play, all this manifest world has happened. 5 elemental manifest world. तुमची दर्शक करते कोणाला विनोदातून निर्माण नाही झाले ते सनातन आहे. This play goes on indefinitely. Eternally it goes on, this play of the male and female aspect. Then you have your tangible form only because of the play of some male and female aspect. Is it not so? विनोद शब्द वापरला ते ज्याने चिरानंद वापरला दुसरा का तुला दुसरा का तुला ज्याला विनोद म्हणतो तोच नाही का स्वतःच नाही. He says कोणी अक्षर घ्या this play of the male and female aspect, I call it as vinod, a joke I said. But is it not, what should I say? It doesn't, but is it not the ever going on ecstatic play? माझ्या जन्मी घेऊन परत
म्हणजे तुमची इतकी बळकट मारली की जन्मोजन्मी आवडत परंतु तुमच्या अंतर्गत संभाषण झालं सकाळपासून हे जर तुम्ही जाणले तर कोणती आता आपण घाल होऊन जाते पारंपरिक काल्पनिक आहे. It is this male and female play to derive that satisfaction is a sort of an instinctive need which is there for birth after birth, although he does not believe in birth. He mentions it for the talk. It is there for any number of births, it is always there. It is part of the game, is there. But you can be released from that provided you listen to my talk and assimilate my talk. Since morning what I have been talking about. Once you understand this is the play of the concept only, play of the primary concept I am, then you are released from it. होत नाही पुन्हा कुठे म्हणजे मग तो सांगेल असं करा असं कर पण असं कर हिमालय त्या तिकडे असं कर हे सांगणार मी तुम्हाला काही मिळेल पुस्तकं होत नाही. Because in spite of listening to my talk, you are not getting satisfaction because you are not able to digest it and assimilate it. Hence you are not getting satisfaction. So when you walk out again, you will be in search of other gurus who will advise you properly. You go to the Himalayas and you do this and you do that. In one sentence, is that he has explained that what has come about is an illusion. So, see the false as false, and that's all there is to be done. But you don't accept it. Intellectually, does that mean you're understanding it? Like, I understand at mind level, but I don't understand, I don't experience it as what he says. So how do you get that experience? गुरुजीचा प्रश्न बुद्धीनं समजतं मग तुझ्या पुढे मागे तो उभा आहे तसं तेव्हा आकार येणार तुझ्या बुद्धाच्या मागे तो उभा आहे. The question was, you see, that it is possible to understand it at a mental answer is, who is it that understands it at the level of the mind? That is yours. They put prior to intelligence, prior to body, whatever you are, be there. Someone understands it at the mental level, at the level of the intelligence. So who is it? What principle is it that understands at the mental level, at the level of the mind? Understanding it. समजून राहायचं ते तेवढं जमीनच्या मागे राहायचे कसं म्हणतो. राहायचं तर कल्पना काय करू नका, ऐकल्याप्रमाणे हो करू नका. Just accept it and just be. Don't try to conceptualize anything. And don't try to understand also. Just be free from concept. तो मेला असेल जेवण गेलं काय पुढे मुलतो करून केला म्हणजे ते आपल्या पुढे मला ते you treat a man as dead. Okay, you don't talk about him anymore. You accept it, the man is dead. त्याच्यामध्ये काय आहे का फक्त April 1980. 1st April 1980 talks begin. You told what was your impression regarding the devotional discipline of India? But what was the effect on you? What was your impression on your inner mind regarding that knowledge or whatever it was? The ceremonials themselves, I had no impression, but the occasion did in some way.
Did it move you anywhere? No, except in the idea of doing honor to some vision or the honor to some reality. That impressed me very much. And the reality focused on that man. That impressed me very much. But the legends and all of that themselves are. देवाली आत्मा ड्यूटी करना आत्मा हम शारीरिक शारीरिक आत्मा का क्या करो त्याची तुमची आत्म्याला पाहिजे हे चैतन्य आत्मा ज्याची कृपा नाही चैतन्य आत्मा म्हणून नाही चैतन्य आत्म्यामध्ये जाऊन नाही The conscious self needs the grace of that immutable, permanent, eternal self. Actually, that eternal does not need anything, but this conscious self is in need of that grace, and therefore all this. One. ज्ञान सारखं मदत पाहिजे शिक्षण पाहिजे आधार पाहिजे बरोबर जोपासना पाहिजे ही चालक माणसं देतात होते हा वर्कर आत्मा हा वर्कर आत्मा या वर्कर आत्म्याला त्या तीन परिपूर्ण केलेल्या आत्म्याची कृपा पाहिजे त्याचा ओढ ह्याच्याकडे वाजला पाहिजे तुमच्याला दया धडा कल्पा म्हणा काय सांगा Maharaj is saying for that self, which he said, the self, that impermanent self, must have the grace or the blessings of that eternity. So Maharaj described like for administration. The worker needs the blessings or the guidance of that executive who is normally inert. He is not directly involved in activity. अध्यात्मात निर्माण झालेले जीव हे वर्कर चैतन्य आहे पण या वर्कर चैतन्याला धीर चैतन्य आणि भरपूर चैतन्य याचा आधार लागतो Out of the five elements, whatever that manifestation in beings and creatures that is there, in being, human beings, creatures, species, etc., that requires the support and guidance of that manifest dynamic principle. अध्यात्म केंद्राबद्दल कारण काय बोललो अध्यात्म केंद्राबद्दल हो कोणत्या केंद्राबद्दल मी बोलू शकतो कोणतंच अध्यात्म या केंद्रातून झाले वायदे करायचे बरं काय आहे ते सुपार बोलू नाही Yesterday I was talking about that theme, Adhyatma Kendra. Adhyatma is the name of that foundation. But Adhyatma Kendra means the spirituality normally, and Kendra means center. It also means the coremost, the priormost self, or that eternity. That is the center out of which the flow must take place for the manifestation to go into activity to express itself. But the center is that eternal principle. Which center I was referring to yesterday? Adhyatma Kendra. Kendra means center. त्या केंद्रामध्ये अजून बोलत नाही त्याला बोलले That center is self-sufficient. There is no question of any addition or deduction in that. It is complete, total, perfect state. भावनेने भक्ती भावनेने आणि केलं कशाला घराचा जो प्रवास तो याच्या भक्तीमुळे याच्याकडे ओळखतो तुम्ही व्यक्ती नाही तरी व्यक्ती नाही आहे व्यक्त आहे ते वर्कर चैतन्य आहे आणि अव्यक्त आहे
ते स्थिर चैतन्य भरपूर भंगार चैतन्य, त्याला वर्क नाही, ते वागत नाही, वावरावं लागत नाही. तुम्हाला सगळं काही गुन्हे पडतात, तुम्हाला वावरावं लागतं. तुमच्याकडे भरपूर मला काहीच नाही. त्याला आपल्यासाठी तुमच्या घरबरोबर भरपूरपणा येतो. आणखी ते म्हणजे माझी सदाचाराची प्रॉपर्टी आहे, अध्यात्म म्हणजे आहे. ही माझी सदाचाराची परिपूर्ण प्रॉपर्टी आहे आणि त्याच्यातून हा इकडे मी वावरतो. The eternity is my property. My eternal property is that. And beingness and manifestation are the workers. That manifestation is the workers, he says. Because that beingness itself is a state of love. Blessings and energy flows from that eternity into this. Is available to this principle. तुम्हाला किती जरी सांगितलं तरी सांगितलं तुम्ही व्यक्ती म्हणून मरणार आणि मरणार या आठवणीला मरणार. आणि हे जर तुम्ही जाणले तरी कल्पना सुद्धा तुम्हाला येणार आपल्या मरणाची किंवा आपल्या होणेपणाची. काहीतरी मला कमी पडलाय In spite of the expoundings or exhortations from the sages, you still want to hang on to the body, mind, sense. So therefore you understand now. If you understand the way I am telling you, you will completely get rid of this body, mind, sense. तुम्ही जगत मोठमोठ्या व्यक्तीची ख्याती करता, स्तुती करता आणि ती व्यक्ती होती हे विसरत नाही. आम्ही जरी त्यांची स्तुती करतो किंवा नामस्मरण करतो, भजन करतो, पण ती व्यक्ती नाही, ही याची परिपूर्णता. आणि हा आता वर्कळ अपूर्ण आहे. ही अपूर्णता त्याच्यातून वाहिलेली. Because whenever we praise or worship the great sages or great personalities, normally we worship or pray to him as an individual. It's a pity, he says. You don't understand the principle, the background principle because of which he has become a sage. Because of that personality in his fruition has reached the ultimate. Because of that condition, because it has reached the ultimate, we are worshipping the principle and not the individual. कोणत्या चैतन्याला झोप अपूर्ण, जाग अपूर्ण, कर्तव्य पूर्ण, त्याच्यात तो व्यवस्था तेव्हा त्याची पूर्णता म्हणजे संपत्ती आहे. अध्यात्म परब्रह्म त्याच्याची आपण जे करून त्याच्यात मिळायला मागतो तेव्हा ह्याची पूर्णता लागते. This beingness worker principle is always inadequate, always incomplete. It always needs something. Even the knowledge itself, whatever it has got about itself, is incomplete. But the very source is love only. Therefore, its primary instinct is to become one with the eternity. माझ्यासारख्या ज्ञानाला आमच्या गावचा देव आणि त्या देवाची वागणूक म्हणजे माझा धर्म नाही. From my standpoint, I cannot condition myself as a deity, presiding deity of certain place. And I have no faith in such a conditioned deity at all. Because my beingness is a manifest principle. या पूर्णत्वातून जोपर्यंत बारीक झाल्यासारखा मी बाहेर व्हायलो नव्हतो. जागृतीची गरज नाही, झोपायची गरज नाही, कर्तव्यपणाची गरज नाही. म्हणतात पाहिजे अशी कशाने कल्पना नाही. फार काय असा अनंत अपार होतो. मी आहे सुद्धा कल्पना In that eternal state. अरे इतर बघा When the oozing of I love, this beingness has not started, I was most happy, blissful, oblivious state.
But the moment this beingness started flowing out of it, and incompletion started flowing, बोलतो कोणाबद्दल काय ते वाचन आपल्या आपण अशी त्याची उमर झाली तिच्याबद्दल बोलतोय आणि ती म्हणजे तुम्ही नंतर त्यांनी आकार पकडला आणखी जरी दुःखी आणखी दुःखी करू पण सकाळीची उमर झाली ती त्या परिपूर्णात असल्याची बातमी. So now when I am addressing to you, what do you mean by you? What do you understand as you? You is that particular moment when you wake up. When you wake up, that feeling which you get that you are without words, to that I am addressing. That which has come out from the infinity. The sense of beingness, just feeling, but no words. To that I am addressing. आता सूर्यला फिट जेव्हा येतो सगळं आपण आपण नजरची उमर झाली परब्रह्माची वाणी परब्रह्माची चेतना. It is just like the sunrise that it appears, just as the sun appears spontaneously. Similarly, this feeling of I amness appears spontaneously. That is the beginning of the speech of the infinity. That is the beginning of the stirring of the infinity through beingness. ती उमर आहे शब्दांचा उपयोग केल्याशिवाय त्याची आठवण वापरल्याशिवाय वेळाची आठवण वापरल्याशिवाय शब्दाचा उपयोग केल्याशिवाय यथार्थ आहे. That touch of beingness or I amness, consciousness, without any semblance of words, without any identification of the body, whatever that state is okay. Perfect is it. तुम्ही किती ज्ञानी झाले तरी देशाची आठवण भक्ताची आठवण Nevertheless, you will be always obsessed by your relations and relatives, by your business, by your actions in the world, and you will always think of that only, and you will be identified with the body mind, although you might presume that you are a jnani. माझ्या नावाची वागणूक म्हणजे माझा धर्म माझ्या नावाची अमुक आठवण अमुक स्मरण हा माझा आजचा संबंध मला अवलंबन तुमची वागणूक आहे निरावलंबी ना ज्ञानी कोणाची निरावलंबी वाणी निरावलंबी वस्ती. Because you are conditioned, although you might call yourself a jnani, you will be conditioned by a religion, a convention of concepts followed in your country. You will be obsessed by that. You will be obsessed by your relatives. That means you are completely dependent on something else. You are not spontaneous to yourself. You depend on something else. तू देशाच्या आमच्या गावचा तो बोलत ज्ञानी आता त्याची आठवण आली तुम्हाला खपत नाही. तुम्ही ज्ञानी It is now, लक्षात ठेवा. remember this. You may presume you are a jnani. You might be calling yourself a jnani. Still, the moment you remember some another jnani in some another country, you will be full of jealousy. You will not tolerate him. ते का तुम्हाला बोलतो तुमचं व्यक्तित्व असं झालं नाही. Why does it fit you, that reputation of another jnani in another country? Because your individuality is not completely obliterated. तुम्ही आज उमर पसरलेली आहे त्याच्यात दुसरं कोण आहे काय As a matter of fact, तुम्हाला भक्कल झाले तर लहान मोठा तो अमका तो तमका ह्याच्यावर अवलंबून त्याच्यावर अवलंबून ही वृत्ती कशी असते. actually when you realize
That you are me. Everything, all your world, you are only. My friend, Then how is it that you My feel anything, inner whatever happens in your own मी manifestation? पाठवलंय हॅपी बर्थडे That your manifestation, there is no question of somebody is small or somebody is very elevated, somebody is distinguished, because you are all that. कुणाचा करता म्हणजे कशाचा अर्थ लावता औषधाने कशाचा लावता The Paramartha actually, Paramartha means spirituality. But Paramartha actually, if you split that word, Parama means the highest and Artha means the meaning. He is asking you, in the name of spirituality, what is the highest meaning you are deriving at? What do you mean by spirituality? In short, he is asking. तुमचा परिपूर्णतेचा श्वास चालायला पाहिजे तो अर्थाचा अर्थ लावा तो अर्थाचा अर्थ लावा. If you want to understand the meaning of your perfection, what you are, the perfect state, in the first stage, try to understand what you are. Understand the meaning of what you are. Then you will understand the meaning of the perfection, what you are ultimately. दर्शन दिवस असेल आजचा असेल उद्याचा असेल पण कोणताही दिवस माझ्या उमत म्हणून निर्माण झालेला आहे त्याच्यातून लोकांच्या झाले मला का करावे लागतं कोणताही दिवस माझ्या उमत म्हणून निर्माण झाला आणि ती उमत पसरलेली आहे त्याचा नाव जग आहे. Why should I hate and worry and be jealous of anybody? Because yesterday and today and tomorrow, all will be coming out of my beingness. And it is my manifestation. The day and the manifestation that are happening in the day, all are myself. म्हणजे विचारू काळ म्हणजे ती एक आहे की आता जे उमट आपण विना शब्द ही उमट जर तुम्हाला तुम्ही ओळखतो तर त्या उमटने सगळं पोचणं लागतं मानलं जातं. उमट ही उमट असापर्यंत तुम्हाला भासणार ही उमट जर सकाळची आली नाही तर तुम्हाला काही भासणार हे नाही बरोबर. When you wake up the early morning, that sound of your beingness, without words, whatever that is, because of that your manifest world is. If that sound of I amness has not appeared, your world is not. ज्ञानाच्या जगात आमच्याकडे आमच्या मुलाकडे जावं ज्ञाने झाले मग तुम्ही ज्ञाने झाल्याच्या ते सुखापेक्षा मोठा सर्व डोक्यावर ठेवण्यासारखा झाला. ज्ञाने झालं ज्ञान. After understanding my talk, if you presume that you are a jnani and then you move about in various places, your head will be a swollen head and it will be very heavy for you to carry on your shoulders. अगदी साधा अर्थ परमार्थ म्हणजे स्वार्थ साधने स्वचा अर्थ लावणे. Paramartha means the highest meaning and Paramartha means the spirituality. What is the meaning of spirituality? Spirituality means you must understand the meaning of the self, what you are. Self meaning, not selfishness. The self meaning you must understand, try to understand. जन्मनाचा समाज गायकाला किती बसतील कितीला गायकाला बसतील आम्ही बोलतो असं आहे. He says, whatever I am talking, जन्मनाचा स्वभाव would it be for the consumption of the public in general? My talk, this type of talk. की उमट उमट जाईल तर उचाल उमट जाईल. Who are the real sages or who are the real incarnations? Those who have understood the meaning of the self,
this beingness. He earlier said Swartha. Swartha means actually selfishness, but Swartha means the meaning of the self. याच्यामध्ये आणखी ज्ञानी जाते आणखी ज्ञानी जाते नाही असं न करावं तसं नाही करावं तसं नाही करावं असं नाही करावं या कल्पना तुम्हाला समजायला राहणार आय एम अफ्रेड इट इज although you might call yourself a jnani, you might presume that you are jnani, nevertheless you will be always obsessed by certain conditions, certain disciplines. You would think I must follow this, I must do that. You must be always planning to do something from your stance as a so-called jnani. तुमचा ज्ञान कुठला आहे भाकरी करायची उत्तर तुकडा टाकला त्याच्यातील ज्ञान आहे खाल्लेल्या भाकरीचा उत्तर तुकडा फेकला त्याच्यातील स्वाद बी असल्याची ज्ञान फायनली what is this beingness of yours? Beingness of yours is something like that you consume the food and the leftover food is thrown out, a piece of bread is thrown out. So in due course that piece of bread becomes sour and a worm starts moving about. That life force of that worm and your life force is identical. Right? दुसऱ्या भाकरीचा तुकडा जर टाकला ज्याच्यात नाही तो आला आपण लक्षात ठेवा the fragrance or the taste of your being that what you feel I am is that life force moving about in that sour bread. चला कोणाला काही विचारायचं खाला जेव्हा तुम्ही मांडता तेव्हा तुमच्या गरजा तुमचं काय गरज नाही when you believe that you are dead then I am going to die. What exactly is the meaning? What do you mean by this I am going to die? तुमच्या गरजा तुम्ही काय म्हणून अर्थ लागलाय at that stage what do you exactly mean by yourself that I am going to die? What is this I? काय बोला कोण प्लीज स्पीक ऑन कोणाला ऐकायला झालं होतं yesterday in that public gathering if I started talking in this fashion would anybody listen to my talk? Did they have the capacity to listen to my talk and assimilate? बोला उद्याला काय म्हणणं तरी सांगा तुमच्या स्वार्थाचा काय मतलब सांगा काय कल्पनेने परवाच काय तुमच्या कल्पनेने परवाच काय Maharaj is provoking you so that you should be trapped. You see? So he's asking him, what is the meaning you have, explicit meaning you have about Swartha? Swartha means selfishness, but here it is not selfishness. Swartha means the noble meaning of yourself. So he said, there is no meaning which I could speak of. So he said, you are presenting me with a concept so that you can elude me. असं मग काय गावला तो हस्त कमी करून काय गावला असं हो हो काय गावला तुका गावला काय गावला काय काय शब्द तुम्हाला कळलं तुम्हाला कळलं या लोकांना नाही तिथे आहे मला विकल्प शब्द आहे started laughing and weeping, laughing emotional time. So somebody asking that lady, what is that exactly you got? That you are not telling us, but you are just showing your expression, emotional expression.
What is it that exactly you got? What did you find instead of what? माझ्या मनात तुला जमत ते एकच आहे तो जसा the putting of that word, having searched for it. 30th March 1980 talks continued. That pulsation leads to the sense of I amness. That life force prevails in everything. In insects, worms, human beings, at the moment they move from place to place. This pulsation itself the beginning of the movement. That leads to the knowledge I am. In the plant also it is there. The knowledge is there, it is. But they have no language and they have no movement. He says once that body form takes shape, we embrace the body itself as our identity, and then whatever flows out of that body, you adopt it or use it for your nourishment, for your sustenance, for your entertainment. You might say mind, concept, etc. Throughout all the life. परंतु त्याचं सुख त्याच्यानंतर किती अवतार होता किती प्रकारे वापरला जातो तसे जी सगळी जी निर्माण होते आकार वेगळा किती प्रकार वेगळा वेगळा. You say that take the cotton fiber. Out of that cotton fiber, then you weave it into later on into various types of cloths, and then various types of dresses also you make. But what is the primary element there or primary raw material? It is the cotton fiber. Similarly, this beingness, this consciousness plays about in various forms. तुम्हाला जाणवते हे ज्ञान आपल्या आपल्या स्वाधीन करून घ्या. तुम्ही देहाच्या स्वाधीन केले जायचे आणि त्याला देव म्हणून तुम्ही वागवता ते म्हणजे ज्ञानानं बोलून घ्या. ज्ञान योग झाला. ठीक आहे. स्टॅबिलाइज और एस्टॅब्लिश ज्ञान योग. ज्ञान योग means linking or stabilizing in the knowledge I am. Presently you are possessed by the body. You get yourself dispossessed by the body and be one with his beingness. Be friendly with that beingness. ते शुद्ध सत्व घ्या. अनंत अपार प्रकाराचं एकच प्रकार नाही. तुमच्या तुम्हाला व्यक्ती मानता तर ते ज्ञान जाती धर्माने विश्वास पाहिजे. व्यक्तित्व नाही त्याच्यात फक्त व्यक्तित्व होतं. पण तुम्ही त्याला जाणार तेव्हा ते व्यक्तित्व जास्त पाहिजे कळेल तुम्हाला. मग तुम्हाला व्यक्तीला जन्म मरण नाही. Presently with your knowledge I am, you think you are an individual conditioned by the body. But when really you stabilize in the beingness, stabilize in that jnana yoga, you will realize that you are the manifest principle. Your beingness itself is the manifest principle, ample and plenty. आपल्या विचाराने भगवानची आपण असलेले जे आता आपल्याला घालवले आपण असल्याचे जणू आपण आपल्या ध्यानात आहे असले आपल्या ध्यानात यांच्या ध्यानात आले ते ध्यानासारखे पहिले असलं पाहिजे. असलं पाहिजे ते आहे ते जगताने लागत. पण आकाराने वेळा गेल्यामुळे हे व्यक्तित्व आलं त्याच्या कल्पने त्याचं त्याला व्यक्तित्व नाही. The process is very simple. You know you are. When it occurs to you, in whatever principle that in that it occurs that you are that principle only. You have to be there only. But we are not doing that. What you are doing, the moment you got wrapped up with the body form, you embrace the body as your identity.
whatever occurs to you that you are principle itself you are. He has also said one step further. He said, it occurs to you that you are. But to whom it occurs? To some principle it must occur that I am, without words. That principle also must prevail always. म्हणल्यानंतर आहे, म्हणण्यामुळे आहे की म्हणण्याशिवाय आहे. अंतराम अत्यंतर्यामेचा अंतरात्मा. He says your I amness, is it there because you are saying I am, or without your saying I am you are already there? Is it necessary for you to say I am? याच्यामध्ये किंवा बदल झाला नाही, होणार नाही. In that state there will be no change, immutable state. आणि ते स्वतःच्या प्रेमाने सुखदायी आहे. आत्मा सुखाने सुखरूप आहे. आणि तो कसा आहे, त्याला उपचाराची गरज नाही. उपचाराशिवाय तो सगळा हयात असतो. यातून मी देवानं पकडल्यानंतर सगळा सगळं उपचार तुम्हाला करावा लागतात. बोलणे, चालणे, खाणं, शिवाजीवर आपण सहन होणार नाही. करते ते तुम्हाला सहन होण्याकरता काहीतरी उपचार करते, बोलणं, उपचार आहे. तुम्ही आधी करते ते सहन होण्याकरता. As it is, that state is self-sufficient. It requires nothing. It revels in its own fascination that it is. But with our identity with the body, we are not in a position to sustain that I amness. Therefore, we always get ourselves involved in various type of entertainment, occupations, because we can't sustain it from bodily identity. मोठा उपचार त्याला अनुभवी शास्त्रज्ञांनी सांगितलेला आहे. देवाचे तुम्हाला सुराचे स्मरण कर, गुरुचे स्मरण कर, गुरुचे ध्यान कर. त्याच्या योगे तुला असा उपचार आनंद होतो. आपल्या अन्य उपचार मोठा उपचार म्हणजे हरिस्मरण, देवस्मरण. आणि ते नावाशिवाय होत नाही. नाव द्यावंच लागतं. आणि लोकांना नाव त्याचं घेतलं नाही, तो व्यवहार करता आपल्याला येणार, लोक देवाला येणार. म्हणून नामाबद्दल झालेलं नाम त्या देवाचे म्हणून जाणावं ना हा देव. To sustain this beingness, since it is very difficult to tolerate, we are advised some treatment. So various type of treatment is given to you in the name of spirituality. Among them the best is this Nama Japa, recitation of Nam. Nam means the name of various gods. But when you utter the names of various gods, it represents this God only which is dwelling in yourself. By shouting the name of those other gods, this God makes a visit. नामांतरणाचे अनेक प्रकार लोकांनी निर्माण केले. नाही म्हणजे दाणे मोजत बसतात. म्हणजे काय करतात, असं झालं. पण त्या उद्देशाने त्याच्याकडे काय ना काय बघत हा मुख्य उपचार आहे हरिस्मरण. Remembering this godly name, he said there are various ways. He says you count the grains, he says. That means telling the beads. He says by telling the beads what happens? This wakes up your own God, what you are. And then he gets satisfaction or a specification. Full satisfaction he gets. तुम्हाला संकट अंशमानंतर मिळण्याकरता तुम्ही ते नामस्मरण करा. नामस्मरण केल्याने तुमचे निर्णय जागृत होते, तुमचे असणे जागरण होते. त्याच्या निमित्ताने जसे त्या वाजण्याच्या निमित्ताने गायला पाना फुटतो, मग ते वाजवा हाताबारी करते तिकडे पाना फुटतो.
अम्मा अम्मा करते असा हा भक्ती योग आहे. This नाम जप is a great devotional force, it is devotional yoga, bhakti yoga it is. He says when you recite that name continuously, you get not only satisfaction but you get quietude. And getting quietude means what? The sprouting of your true nature in yourself. It is something like this. The mother cow is there and the calf is there. When the calf shouts, Amma, Amma, like that, from a distance also, the udder of the cow is full of milk and the milk sprays out. The milk comes out. Like that, the true nature of yourself will sprout out by reciting the name of God, by remembering the name of God. हाताबारीने पाना उठतो की नाही, वासरू हाताबारी करते, गाय पण हाताबारी करते, त्याच्याने काय होते? तसा स्वरूप सुखाचा पाना आहे त्यातून मोकळा पाहिजे. So like that, when you recite the name of God, remember the name of God, that self-revealing, your I amness sprouts in yourself. लाखो माणसं काम धंदा करते, पण किती करणार? ऐकलं की मी वाचवणे काय केलं, स्मरणाची आवड आहे, स्मरणाची आवड आहे. पण त्याच्यातून काय बदल आमच्या मध्ये करतोय, पण काय बरं वाटतं त्या त्याला अशी घाली आज मला का माझं घेऊन घेणं मिळालंच नाम द्यायला मिळालंच नाही, आज झोपलीच नाही, बरं वाटत नाही. त्याचं काय झालंय माहिती ना, पण त्याने त्याला बरं वाटतं. माल का ना ते दाणे मोजतो, पण त्या उद्देशाने तो दाणे मोजतो, त्याच्याने मोजलेला दाणे मोजतो ऐकणारा कोण होतो, नाम ऐकणारा कोण होतो. You will remember one thing. Normally, people who have taken this Nama mantra, although they might be very busy in the world, at least for a few minutes or couple of hours, they tell the beats. And when they do that, this part of the spiritual duty is done, they feel satisfied. Sometimes if they are overoccupied, they may not be able to do this. Then they are very restless. They said, I forgot to do it, or I was not able to do it, but I am very restless. This is what actually happens. When you recite the name of the God, the listener God in you, that means yourself only, listens to those words and gets very satisfied. That is the trick, is it? The listener in you itself listens to the Nam Japa. ज्ञानाला ज्ञानामध्ये कोणून ठेवायचं, आपण ज्ञान दिला ज्ञानामध्येच कोणून ठेवायचं. It is ज्ञान how to stabilize or establish this Jnana Yoga in you. He says this knowledge I am is to be compressed in the knowledge I am only. कोणून त्याला मी कोणून ठेवला, मग कोणून ठेवल्यानंतर उफाळलं, वैध येणे कर्ज आले सेवामध्ये अंतर, वैध येणे कर्ज आले सेवामध्ये अंतर, वैध मुख्य काय असतं ते जरूर ते कर्ज आला. बरोबर. It is Tukaram, the great sage of Tukaram, 300 years back he was there. An uneducated person that is. He, in his spiritual pursuits, he has composed various poems. So one of the poems is this. He says, when I trapped my beingness in beingness completely, then it started sprouting in its true nature. And that true nature reached the very crest of it, the highest pinnacle of it. बाहेरच्या बाजूला मला वाटण्याकरता पुष्कळ काळणे आणि क्रिया आहेत, पण सगळ्यावर मात करणार जे आहे ते स्वरूप, तुझे स्वरूप ते जागतेने सुखरूप आहे. ते ज्यांना लागले ते उघडं लागले पडलेले असतात, तुम्ही त्यांना दुखी आहे का ते नाही.
सुखाचं साधन झालेलं आहे. देहाची वृत्ती काय असली तरी पण ते सुखाचं साधन झालं आहे, व्यापक. There are various methods prescribed to get this satisfaction, to tolerate this beingness. Externally you have got various methods, various disciplines, but they will not give that type of satisfaction which you will get when you are beingness, dwells in beingness. When you adopt this method to stabilize in beingness, with beingness, that is the highest, because you reach the very source of satisfaction, the very source of bliss, if you stabilize in that beingness. जनरल ठिकाणी जन्म मरणाचा अनुभव अतिशय झालेला आहे. व्यक्ती आपण किंवा पुरुष आपण मानव अतिशय झालेला आहे. आणि केवळ स्वरूपाचे सुख भोगत पडलेले आहे. You will come across many sages who are just lying on the ground, quite indifferent to the pains of the body. Why they are like that? Because they are already one in that ocean of blissful state. They are one in their own beingness. That's why they are quite indifferent to bodily pains. Whatever happens to the body, they never sad. They never feel. आता आमच्या भारताशिवाय इतर देश आहे इकडे हे पण त्याला माहिती म्हणून नाना तऱ्हेचे सुख मिळण्याकरता नाना तऱ्हेचे उपचार निर्माण केलेले आहे आणि त्याच्या मिळतोय गमतो. पण त्याच्यामध्ये रमून आराम मिळत नाही मग नाना प्रकारच्या गोळ्या केलेल्या आहेत. मग त्याचे निशा घेत आणि त्या निशेमध्ये म्हणजे व्यवहाराचा विसर पडला ते सुरू याच्या व्यवहाराला विसर पडतो आणि तो स्वच्छ विसर पडतो. ज्या अनंताचा व्यवहार असतो त्या व्यवहाराचा याच्यावर परिणाम होत नाही. चैतन्यचा खूप व्यापारी आहे पण त्याचा परिणाम याच्यावर होत नाही. He says, in the foreign countries, you know, this trick is not known. That is, to get stabilized in beingness, to be in the blissful state. So what those people do, they have got various other methods. Lot of it. Those pills they take, those drugs they take, and in taking those drugs, they completely get oblivious of the worldly life. That is the way they try to derive satisfaction. सर्व ओळखीचा आठवणीचा उपयोग करून तुम्हाला लगेच समाधान मिळणार. त्याचे स्वतः अंग त्याला भेटले पाहिजे. निजांगाची प्रकार योग झाला पाहिजे आणि निजांग म्हणजे केवळ शुद्ध ध्यान. आकार नाही श्रीवा पुरुष नव्हे. रात्रीला दिवसाची उपाधी नाही झाला कशी जात आहे जे तुम्ही ज्याच्यावर तुम्ही आपल्या देवाची आठवण वापरता त्याची आठवण कोण वापरतं आणि देवाच्या आठवणीवर तुमचा संसार अवलंबून मला सांग मिनिट थोडं सांग. लास्ट 10 minutes, as I understood it, what Maharaj is trying to say is that there is only one basic state. There has to be one basic state because whatever happens later, someone must understand it, someone must experience it. So there is a basic state which is full, which is itself the totality of love and happiness. Totality of happiness, because any other kind of happiness, there has to be unhappiness to understand happiness. Here it is a total fount of happiness. That state does not know itself. Then, when this knowledge I am, the knowledge of existence comes, then there is a totality of knowledge of existence. And that state, he says, is not I exist or you exist or someone exists, but that there is existence. Totality of existence. Then when this
feeling, this state assumes, this state can only come about if there is a form. Now, that state assumes this form to be itself, and that is when the whole trouble starts. Because then the individuality comes in. Then that state, with that form, assumes that I, the form, exists. And when that identification takes place, then the world takes place. Then the behavior takes place. Each behavior is different. Maharaj said this piece of string, which ultimately assumes the cloth is of various kinds. Now, as soon as this individuality takes place, the behavior is different, everything is different. But he said this original fount of happiness, that knowledge of existence wants to go back to that fount of happiness, which is the original fount of love and happiness. And so long as this individuality remains, it cannot go back to the state of happiness. Therefore, there are two ways. One is this nama. You are given one is you can use this God's name, repetition of the name, so that takes you back to the fountain. If that is not done, what happens? Then this individuality tries, this knowledge which has assumed this individual form, tries to satisfy itself in various means. If it can't do it, then the drugs are taken. But ultimately that is not true, going back to the fountain. Going back to the fountain is a natural state which only when this ironiness remains in the ironiness, then it goes back to the fountain. The drugs won't take you there. आप सुद्धा घेताय सगळे रसोई करतोय म्हणून ते वासरू या कळवळ्याने हात मारते आणि ती गाय त्याला कळवळ्याने जबाब देते अशी परम भक्तीपूर्ण त्या उद्देशाने नामस्मरण करतो. इकडे नामस्मरण किती लाख जप झालं माझ्या जपाची संख्या किती झाली मोठं आहे हे नामस्मरण नव्हे. Now Maharaj explains this, repeating the God's name. He says repeating the God's name merely to find out how many millions of times God's name has been repeated, that is not the point. That is total misconception of the idea. The intention is to the intensity with which the God's name is repeated, so that the cow must respond to the call of the calf. So there must be intensity in that call, so that there is response from the original state. दोघांच्या हातामध्ये जे असते एकमेकाला ते प्रेम का वेगळं आहे. That love which responds to the call for love is unique. The call for love and the response from the original state, that Maharaj says is something unique. ते वाचून जे आहे जोड यायला मागताय गाय सुद्धा वाचनाला जोड यायला असे जीव आणि आत्मा अशी ओढ बसली पाहिजे, प्रेम असलं पाहिजे. मग ताबडतोब पालानंतर सुखाचा आवाज. That intensity for union, that wanting to unite, of the call for love from the calf and the response from the calf, that is the knowledge wanting to go back to the original form. That union, that intensity of call and the response, that is the ultimate, what is to be achieved. नियमित सांगतो आजारलेलं नाम मंत्र नाम देतो मोठ्या मोठ्यावरच्या दाण्यावर हजार नाम जमन करतो रोज मला हे तरी पण त्याच्यात पण त्याला समाधान मिळते काय नामस्मरण केलं आणि प्रत्यक्ष हाका माझी झाली तर काय
स्वरूपाचं मिळेल. बाहेरच्या उपचाराबद्दल हळूहळू प्रयत्न कमी होऊन जातो. स्वरूपाचं आमचा पाला, त्याच्या गुरुच्या स्वरूपाचा पाला, देवाच्या स्वरूपाचा पाला भक्ताला मिळतो. त्याच्याने ते गुरु होत. Even this repeating of God's name, even the mechanical repetition has some benefit, but that some benefit is to the I-amness, and there it remains. But when there is a genuine call for love, and that I-amness is the repetition of the name is done with the purpose, then that I-amness goes back to the original fount. And that union is quite different from this temporary satisfaction which this existence has by repetition. But he said even that mechanical repetition has some value, but only a minimum. पाण्याला वेळ शब्द नाही, इंग्रजीमध्ये शब्द नाही करायचा, भावनाच नाहीये, तशी भावनाच नाहीये ना. पान्हा फुटणं ही भावना जी मराठीत आहे ती इंग्लिशमध्ये भावनाच नाही, त्यामुळे शब्द कुठूनच नाही. You know, we have got deep involvement, you know, when the udder sprout, the udder of the cow sprouts with milk, it has very deep meaning. It is normally used, you know, in Marathi language. Very significant. Very significant. That emotional involvement is shown there. Yeah. त्या दोघांच्या बरोबर एक म्हणजे प्रेमाचा तो पाला, रक्ताच्या ग्रंथी पावच तो बनतो, त्यामुळे भरलेलाच किती करतो एवढं परिणाम माहिती. भक्ती अशी कोणी करतो त्याला जेव्हा फुकट मिळतो, तेव्हा आपल्याला फुकट मिळते की because of the intensity of the call from the cow, the milk which the cow starts, the love is because of this the call of the calf. Not only the calf gets satisfaction, but everybody else gets the satisfaction because the cow now gives milk. देहाचा मन, देहाचा अनुभव नसतो लागतो, सर्व सुखाचा साधारण होता आणि तसाच आहे. तो कधीच आटत नाही. त्याच्यातून काहीतरी पाण्या मिळाला पाहिजे, त्याच्याकडे स्मरणाने ध्यान. Remember the original fount of love and happiness. So from that is to be drawn the love and happiness, which can only come if the call for it is intense enough. Up to the brim you are full of that blissful state. Now that spilling over will come to you, provided you utter the name of God with that deep emotional involvement, that spill over. पाना शब्दाला काही शब्द नाही का? नाही, इतका नाही चालेल. कारण की भावनाच नाही, इतकी भावना भावना फुटलं विचारा कशाला घेतलाय तर तो आपल्या मूळ स्वरूपामध्ये जायला मागतो. It is high is any craving, even in a few persons, for the spiritual quest. He said because this knowledge that I am that has sprouted is not satisfied with being only a reflection of the original. It wants to go back to the source. त्याच्याकडे काही वेळ त्याच्या अनुभवाला जर काही होतो गाढ विसरतो, काया विसरतो, त्याच्याने त्याला आराम होतो. गाढ जो मिळाली नाही तर आराम मिळणार, आराम मिळणार नाही तेव्हा राजा निघून अजूनही मिळणार. आता या परमात्म्याने काय होतंय, ती गाळ जवळ सुचुक्ती अवस्था
आणि हे अवस्था नसताना सगळं कसं होतं याची प्राप्ती. Maharaj says, now, this beingness, when it is used to work during the day's work, you will work for a day, you will work for 2 days, but ultimately, you cannot keep on working, you will need deep sleep. And when that yearning for deep sleep is there, nothing else will do. You have to have this deep sleep. So what happens? So this consciousness, this beingness wants rest. But now this rest in the deep sleep, Maharaj says, is also only a state. So this is only only a comparatively, a very minor comparison to what really happens when this knowledge that I am wants to go back to the original state. That is, from where this I amness sprung up. This deep sleep is only a minor comparison. It's only to what the original state is. तुम्ही कॉन्शियस कशाला म्हणता? Consciousness जाणीव. जाणीव म्हणजे काय? मी आहे असं स्वतःबद्दल जे आपण पुढे निर्माण झाले ते प्रयत्न करायला बघतो. ते त्या निर्माणामध्ये एक विशेष आणि ते आवडते कोणाला बघता तुम्ही तर तुम्ही असल्या ते कळते मनावरील प्रेम आला. So he says, what does anyone want to continue for all time? He says that love for the being, and this love for the beingness which you want to continue for all time, that love wants to go back to the original fount of love. मग तुम्हाला ती झोप म्हणून लागते तेवढा तो आला नंतर मग त्याच आत्मप्रेमाने तुम्ही अष्टप्रयोग आवडता. अष्टप्रयोग आवडतो त्याच आत्मप्रेम. पण त्या तुम्हाला आज काय होतोय केवळ काही दिवसापासून म्हणून झालं हे काम झालं ते काम कल्पन होते आणि कर्मण विसरल्याशिवाय तुम्हाला आलाव पण मिळत नाही. काय बोला आमचं ते पुढे आत्मा कर्मण आहे हे विसरतील तेव्हा त्याला आराम मिळेल. तुम्ही हे तुला काय दुसरं असं काय मानतोय सत म्हणजे प्लान तुला कळणार आहे ना मी आता मिळलो. But wakes up into consciousness in the morning. Now that consciousness, which Maharaj said earlier, is this love for being. Now what happens as soon as one wakes up? That consciousness is used to work in the world and try to acquire more and more worldly possessions and worldly satisfactions. But he says all these worldly satisfactions and worldly acquisitions are time bound and will not last and will not ultimately be of any use to us. Because one never knows whether one is going to be alive the next minute. But ultimately that consciousness or that love for beingness, when it remains in itself, earlier he said enclosed in itself, and it remains one with oneself, then that will lead us to the original state, which is the fount of heaven. भगवानची स्वतःवरील स्वतःच्या प्रेमाने हा मोहित झालेला आहे. भगवानची स्वतःच्या प्रेमाने हा मोहित झालेला आहे. आता ते स्वतःच्या प्रेमाने मोहित झालेला आहे तो मोह जो वापरला जातो ती माया. This consciousness, this beingness, this love of I-amness, which has come about spontaneously without one's wanting it. Now that itself is what is known as Maya. That is everyone's personal experience of Maya is this. This beingness, this consciousness which has come about without one's wanting, but
having once come about, one likes it so much that one wants to continue it for all time. It came about without one's wanting, but once it comes about, one likes it and wants it and loves it so much. That is mine. अगर तुम्ही आमच्याकडे आला आम्ही तुमच्याकडे मोठे उपचार झाले खूप मोठं माझा आनंद झाला परंतु तर तेवढा तासापुरता हो तेवढ्या तासापुरता आता पुन्हा आला जन्म म्हणून म्हटलं जातंय प्रेमने घेऊन गेला ते काय करणार तर जाण जो आणि जाण ही अवस्था निर्माण झाली जाण जो आणि जाणवली अवस्था निर्माण झाली ही अवस्था जेव्हा नव्हती त्या स्वतः दिवसभर सोडवामध्ये वाचत नव्हती ही अवस्था निर्माण झाल्यानंतर स्वतःची गरज मुख्य आहे पण स्वतःची गरज पण या 3 अवस्थांचा भाग झाला आणि या 3 अवस्थांवर शिकवून कधी राहणार सगळा तुमच्या घरात होणार आहे तो 3 अवस्थांमध्ये आणि अवस्थातल्या भागातून निर्माण झालेले आहे अवस्था म्हणजे अव्यवस्था अव्यवस्था म्हणजे अवस्था हे तुम्ही जाणून हळूहळू ते पत्नी पडल्यानंतर या 3 अवस्थाचा जाणकारणी आहे पण या अवस्थेचा उदाहरण नाही ज्ञानी Maharaj says we come here and listen to him for an hour and a half. We feel very happy and contented. We think we have got something. But he said, make no mistake, that even this state of contentment that we have had and are having is based only on that temporary state of consciousness, beingness which has come about. And based on which we try to get all kinds of contentment and peace and happiness. It is only when one really understands with great conviction that all these kinds of happiness and peace that we get are based on something which is illusory and time bound, and that one is beyond or prior to this consciousness, in a state where there were no needs, and that one is that knower of that state, that is when the real happiness will come about. स्वतंत्र प्रत्येक मनाच्या शिकते तुला होता तुमच्या जमीन तेवढ्या कुणी भराभर पण तेव्हा तुला गेलं की नाही आता व्यवस्था आहे का त्याची जी 3 अवस्था जरी मोठी व्यवहार करते तोंडी अवस्था मला माहिती आहे ध्यान नव्हती मला कधी जाग नव्हती झोप नव्हती मला या अवस्थेमध्ये काही अनुभव नव्हता आणि अनुभव नव्हता तेव्हा माझी पण मला कधी गरज वाटली नको मी आहे की नाही चौकशी करावी लागली पण आता हे आहे असं झाल्यानंतर असं बरोबर मेहनत श्रम आणि चिंता आणि भय ज्यांनी जाणलं या अवस्थेत तर मी जाणतोय पण या अवस्थेपैकी ज्ञानचा काम करणार आहे श्रीला वापरू हे जाते दृढ झालेला आहे तो मुख्य पुरुष मुक्ती केव्हा मिळते अवस्था राहील असेल तेव्हा What is liberation? When is there liberation? He said liberation is to have knowledge or understanding of that state when I had no needs. When one had no need. In fact, one didn't even know that one exists. In that state there were no needs. So on that state has come about this illusion of being born. And the 2 states of waking and sleeping, together with this knowledge I am, that one exists. Before that state came in, I had no need. And once that state comes in, any experience that I have is bound to be time bound. Knowledge of this or understanding of this with great conviction is itself liberation.
किती अवस्था आली नाही, त्याच्यात जाग आणि लोकीची व्यवस्था गेली. लहानपणाच्या जाणीचं लहानपण अनंत पण लहानपणाचा अंबाव नाही. हो हो तुमच्याकडे लहानपणाचा अनुभव नव्हता, तुम्ही कशाची तुम्हाला बघत नव्हती, स्वतःची नव्हती. आता मी लहानपणाच्या अनुभवाला मी आहे असा, त्याच्यातून हा सर्व व्यवहार चाललेला आहे. तरी पण तुम्ही साहेब नाही झाली ती गेली व्यवस्था काय लोक येणार नाही. सांगता येणार. तुम्ही म्हणाल चालता येणार नाही, ते आपल्या जातीवर जाणार. हे आले असे वाटते, ते आपल्या जातीवर जाणार, आणि ते गेले हे तुला म्हणजे घालणार नाही. ते गेल्यानंतर होते आणि गेले तुम्हाला कळणार नाही. काय होते असे अवस्था मला होते, याच्यात मी वागलो ते झाले की नाही. Maharaj repeats that this state which has come about without our wanting, this existence, this life, this birth, this death, this illusion that has come about without my asking, that illusion will again disappear, because the way it has come, it has to go. And when that illusion goes, just as I didn't know prior to that coming of that illusion that I was, so after this illusion goes, I shall go back again to that state, and I shall then not be aware that this illusion has come and gone. मग मात्र तुमको टाइमपास करण्याचे करमणुकीचे साधन आहे. काय पण त्याला त्याची सवय लागली ना, मग त्याच्याशिवाय थांबत नाही. कुठे थांबणार नाही, करते तो म्हणून. काय बोला तुम्ही माझा विचार. तीन अवस्था असेच तो मुक्ती नाही. आणि मग काय तीन अवस्था असताना मुक्ती आहे, अवस्था आहे नव्हे. या अवस्था मी नव्हे असं जर कधी बोलत होत नाही. लाखांनी म्हणजे कोटी मेले अवस्था तुम्हाला आपला पोट बोलायला मागतो, कधी होणार मारणार नाही. His question was, are there any hopes of liberation, or the hopes of liberation are there only after the disappearance of these three phases, that is beingness, waking state and deep sleep. Only when these three states, integral unity of these three states disappear, then only is there liberation. Maharaj, he is asking Maharaj. Maharaj said no. When in spite of these three states, when you know fully well, I am not that, that itself is liberation. To understand, I am not those three states, that is the liberation. You got liberated from the three states. one in a million. Yes. But this will be realized by 1 in a million. Behind you there are millions, not 1 million. But see only, we are not disappointed. तुमचा ग्रह जो असेल त्याचा तुम्ही आग्रह धरला. आता इकडे म्हणजे तुमचा ग्रह बदलला तर ग्रह बदलला पाहिजे. ग्रह बदलायला आग्रह करायला पाहिजे. Your attitude, your orientation must change. जन्म झालेला नाही, मी विजयी आहे, चैतन्य ब्रह्म आहे. ग्रह बदला तुमचा ग्रह याच्याबद्दल, याच्या आग्रहामध्ये नाही. याचं मी भलं करेन, कोणाबाळाचं भलं करेन, घरात करा, सांगू नका काय. परंतु तुमच्या अंतर्याचा ग्रह बदला. It is very simple. You have to change your standpoint, your attitude. That's the only thing to be done. Today you are thinking that I am involved with my husband, wife, children, etc. That is one way. But to understand that you are not involved but something apart from it, knowing this beingness and those two states, that is should be the standpoint. How it can be possible that the one
we will not see that there was illusion before. I mean, in a state of para-Brahman. Here they are talking about the standpoint of Parabrahma. So I wonder why this para-Brahman, who is nothing from our standpoint, we will not see the illusion when it will disappear, or how it can see it now. That means what is the background of this? It is not easy to solve. When this bigness will disappear, this place will not notice it. But how it can notice it that now there is a bigness. आता ही माया हे जे स्वप्न आहे ते निघून गेल्यावर, हे जे व्यवहार चाललेला आहे तो निघून गेल्यावर त्या परब्रह्माला काही जरूर नाही कळायची की हे आलं आणि गेलं हेही त्याला